Ga ik daar staan? Daar gaan we gaan zitten, dit is voor degene die toespreekt. Sorry. Oké, welkom allemaal, familie, vrienden, afgestudeerden. The majority of this ceremony will be held in English, unless some of you have specifically asked to do it in Dutch, and I will start in English. Again, all welcome, family, friends, to this ceremony. It's a very special day, as always. We are very proud, and I assume that you are even prouder at these young students, which will hopefully get their diploma today. I see a lot of smiling faces, so I think they're all okay. The thing is that this ceremony is also recorded, if I'm correct. So over there is a camera for all those family and friends abroad. They can follow this ceremony live via the camera. So then also make sure that once you are addressed by your supervisors, make sure that you are in view of the camera so that your family and friends at home can also view the ceremony. Another thing that is important is that we have a very good set of candidates this time, with 2 students who will receive their diploma with great appreciation, and 3 students even will receive their diploma cum laude. And to give you a bit more information on what that actually means, I will give you this official, let's say, requirements to pass for with great appreciation. That means that for all your courses you have at least 6, so no grade can be below 6. Your average needs to be above 7.5, the average of all grades, and your graduation thesis has to be awarded with an 8 or higher. Then you receive with great appreciation. That's quite an accomplishment. It's already an accomplishment to get your diploma with great appreciation. That's even more of an accomplishment. And then there's an even a higher bar, and that is cum laude. And then, again, for all your courses, you need to have a 6 or more. Your average needs to be an 8 or more, and your graduation thesis needs to be awarded with a 9 or more. And we have 3 of those candidates sitting here, and that is really a great achievement. A couple of weeks ago, our automotive technology education was, let's say, visited by a team of experts to, let's say, grade us as an educational system, and they were very positive on our automotive technology education. That tells a lot about us, but also a lot about you. I think that if you look at automotive technology, it's actually a combination of disciplines. We have mechanical engineering, industrial design, computer science, electrical engineering, and the other faculties also contribute to this education. So often, the education is seen as, let's say, we teach generalists, students or young engineers, scientists that know a little bit about everything. But I think that also these students with show with cum laude and great appreciation that you also can be an expert within automotive, having a broad automotive education, but also be an expert in one specific domain. I think we can, as an educational team, also be very proud of that. Probably I'm forgetting a lot of other things that I need to mention. This is my first time as, as chairman. I forgot to tell you my name, by the way. My name is Gijs Dubbelman. I'm an assistant professor with electrical engineering, and today, as you can see, I'm chairing this session. Let's see. I think that's time for our first student. May I ask, Seishan Ramanathan van Kita to come to the stage, and you will receive your diploma from Professor Eindhoven. Seishan, please.
Okay, Session, we restart again. Session, welcome. Session Ramadan Venkita. It's great to recall your full name. This was one of my great difficulties, one of the very few difficulties I had over time when you were working on your master thesis project. Your project was entitled Switching from Autopilot to the Driver, a Transient Performance Analysis. The project was done in collaboration with TNO, Delia Williamson and Mohsen Ali. What is happening today? There's a great belief in autonomous vehicles, automated vehicles. And when I already say there's a great belief, then it already almost implies that I'm not one of the greatest believers. Of course, I'm a great believer in autonomous vehicles, but it will certainly take a little more time before it's so far. And apparently you were also put on that track, because what was your assignment about it was, say, if you have a vehicle running on autopilot, this running by itself, what and how can a driver take over? That was basically the assignment, and particularly what is sort of a criterion that decides, that tells us, okay, this is a safe transition to, say, from the autopilot, from the automated vehicle to the driver in charge of the vehicle. An interesting question, because you don't want to say, okay, a sort of stability type approach that ultimately the driver is doing his thing rightly. Of course, that's too late. You want almost, at least to the extent possible, an almost instantaneous measure of, is the driver quickly in charge and no longer the automated vehicle? Now, this is what the assignment was about, and all in all, you developed a very interesting kind of criterion testing about this, which has resulted in a nice performance measure. So it was really, as the title says, a performance analysis. I think that the big compliment is in fact, we have a performance measure that can describe this, and we have an analysis method. You have an analysis method developed for this. Nice work. It resulted in a draft paper. And actually we are still discussing where and what to do. We, that means the TNO people, you, yourself, and I. I think there's now ideas about 3 conference papers, 1 journal paper, and the like. We will decide about that later. It shows it was really good work. And having said so, it also giving you grades, you will get the diploma with greatest appreciation. You as a person, I found it very pleasant to work with you. You were very motivated. I remember that when we do the grading, we have always this listing of capacities or qualities of a student. You were very motivated, self-driven. We didn't need to tell you, okay, what is the next step to take. You were, in that sense, very autonomous. At the same time, you knew when to ask questions. Very pleasant collaboration. Thanks for that. And actually, I even tried to get you interested in a PhD position, but then what happens? Industry pays better. And for those of you who are Dutch, Belgian industry even pays better than in Netherlands. You're now working with Flanders, Smeek, and I think you're doing a good job there. My expectation is we will have contact also in future times, and at least I hope so. For now, I'd like to congratulate you with the success, the thesis, and of course include with the congratulations also your family and friends. Congratulations. And there is one further thing. The chairman wanted to tell you, you also receive a slash. This is, of course, the slash of the TUE. It's sort of remembrance from our university. It has multiple
use cases. One is this. You can take this out, put your diploma in, at least it's safely covered. Again, congratulations. Thank you. Okay. The next student who will receive his diploma is Tanai Shaka, and he will be addressed by Dr. Ion Barbosa. Yeah. Oh, yeah, okay. So, Pranay, welcome. I have the title of your thesis here, but I will read it from there. It's small letters. So, your title of research was Design of Scalable Baggage Handling System. So maybe you ask yourself, what has this to do with the automotive? So we don't have these belts of luggages in the car, but has a lot to do with this one. So your research has been done under supervision of Leonard Schwartz from Van der Lande Industry. So I want to thank him for this good collaboration. Your subject was a very nice one related to the future of automotive. By example, autonomous driving, how you tackle all these aspects of transportation when you have different conveys of roads converging to a highway, and how to define algorithms which take care of the time constraints such that there is a fluent movement of the cars. Maybe all of you know something about airports when you are waiting for luggages, when they are not coming, or they are coming maybe too late, or ordering packages in the distribution center. And he will be addressed by Dr. Bastian. You did a great job making
Ranjit Kumar Shamugam, and he will also be addressed by Dr. Bastiaans. Yes. Next graduate is Balusha Brahmani Manikavula. Sorry Dr. Donkers. Dank u wel, meneer de rector. Dear Bala. Eindhoven-based company that make power packs for hybrid power packs. So it's a gearbox and an electric machine and a battery combined all in one. And if I recall correctly, you arranged this project yourself, right? Apparently you didn't like what I had to offer and you took matters into your own hands and you were desperate
you looked at gear shift optimization of hybrid powertrains. And in particular, you looked at how the gear shifting strategy should be done when you're dealing with a hybrid powertrain. So a hybrid powertrain is a powertrain which has an electric motor and a combustion engine that can both propel your vehicle. You looked at very interesting things from optimal control theory, and you confirmed actually that the gear shifting strategy should be different in a hybrid vehicle than in a conventional vehicle. And if I recall correctly, and I looked up the number yesterday, you could actually show that by optimizing all this together, you could save 20% of fuel, which is it's the potential of the system, and that's a large number. Of course, an electric motor should be operated differently than a combustion engine, but nobody thought this number would be this high. So your work you've been applying to apply stochastic optimal control, to do gear shifting and power split optimization for the combustion engine, the gearbox, and the electric machine. And this was a tricky topic, right? It required some mathematics. And I recall correctly, that you were not very comfortable with the math initially, but I think we both agree that towards the end of the project, you were really good at this. So that's a great achievement. So besides that, your meetings have always been very well prepared, and I enjoyed the many technical discussions that we had on this topic. Well, you've impressed me with your work, but apparently you've also impressed the people at FEV during your project, because they were offering you a job even before you graduated. So in this job, you're now located at DAF again. So this is where your internship work comes back, and so you know this place, and I'm pretty sure it feels like home now. Before congratulating you, I need to thank your supervisor, Emra Undusoy from Punch Powertrain, for offering the project and for supervising you. I wish you all the best. Congratulations. Slash as a souvenir. The next graduate is Subhajit Rao, also be addressed by Dr. Donkers. And I also have a shortened name for him. Dear Jeet. We were on a first name basis as well, right? So it's a more comfortable way to really collaborate. So it's also my pleasure to give you your diploma. You've worked on autonomous racing, and autonomous driving itself is already challenging, which means that you want to take out the driver and the car needs to drive itself. And that is already challenging, but University Racing Eindhoven, which is the racing team here located at this university, want to compete in a fully autonomous race car, with a fully autonomous race car, in the so-called driverless race competition. And to make the race car really autonomous, several functionalities, several features that the driver usually does need to be automated. Image processing is one, but your particular work was on automating the actuation of the accelerator pedal and the brake pedal and the steering. And you've worked on this on your internship and your master thesis. So you've worked on particularly on algorithms to determine how to optimally drive along the racetrack. And a normal Formula One race driver starts a turn wide, then touches the apex and goes wide again. And now we wanted to develop an algorithm that actually does this automatically without us interfering with it in order to go fast. So you formulated this problem as an optimal control problem and solved this in several different ways, each having pros and cons, and we figure out what is now the best way. But we have a direction to further research. And after that, the optimal trajectory, so you know how to drive along the racetrack, that needs to be tracked by the driver, by the car actually itself now. And you worked on non-linear model predictive control to make sure this happens. So these were the contributions from your MSc work, and as a side hobby, you were part of the European team, and you've worked on automating and developing the actuators for the steering and the brake pedals. So now we only need to combine all
fit what was reasonable in 9 months of work. Still, the combination of your level of ambition and your flexibility and adaptability is valuable, and it also made the working with you very enjoyable. Before even graduating, TNO had offered you a job, and I truly believe your skills are very valuable over there. So I wish you all the best over there, and congratulations with this diploma and this achievement. Student is Johan van der Ven. Hij zal zijn diploma krijgen van professor Beneveld. Beste ingenieur van het huis, beste Björn. We hebben afgesproken dat ik het in het Nederlands doe. Dus dat ga ik ook doen. Wij ontmoeten elkaar voor het eerst in de zomer van vorig jaar. Bij een matchmaking event met Troll Systems. En de bedoeling daar is om studenten aan mogelijke opdrachten en begeleiders te koppelen.
volgende afstudeerder is Torben Beenaert, wordt toegesproken door dokter Edman. Zo. Hoi, beste Torben. Systeemdenken is een belangrijk onderwerp binnen de Automotive Masteropleiding. En jouw afstudeerwerk heeft in het teken gestaan van systeemoptimalisering. En ik wil alvast Tim Wilschut en Albert Hofkamp bedanken voor hun advies gedurende jouw project. Nou, de gedachte die jij bij je afstuderen gevolgd hebt, is om het ontwerpen van een voertuig stapsgewijs in stukken op te delen en in lagen eigenlijk naar steeds meer detail te kijken. En in het onderzoek hebben we op 2 manieren naar deze vertakking van ontwerpproblemen gekeken. Aan de ene kant kun je naar de functionele eisen kijken. Hoe verder de vertakking in de decompositieboom, hoe meer detail in de functiebeschrijvingen tevoorschijn gaan komen. En Tim Wilschut heeft daarvoor in zijn promotiewerk een specificatietaal ontwikkeld. Aan de andere kant kun je het in stukken gehakte ontwerpprobleem als een wiskundig optimaliseringsprobleem gaan bekijken. En dat is een beschrijvingswijze die goed past, die daarbij past, is Analytical Target Cascading. En dat is een meerlaagse optimaliseringsprobleemformulering om systeemtargets, budgetten, optimaal te verdelen over verschillende deelstukken, steeds dieper de boom in. Nou, je hebt die opdracht eigenlijk heel open gekregen van mij. De opdracht was om deze 2 werelden, die van de meerlaagse requirements engineering en de multilevel optimalisering, om die op de een of andere manier bij elkaar te gaan brengen. En je hebt laten zien dat als de functionele specificaties volgens een bepaald formaat worden opgeschreven, je automatisch het bijbehorende Analytical Target Cascading optimaliseringsprobleem kunt opstellen en oplossen. En daarbij heb je ook nog gezocht hoe die multilevel optimalisering kan ondersteunen bij het stapsgewijs en steeds meer in detail ontwerpen van het voertuig. Nou, de casus die je als rode draad door je verslag heen hebt laten lopen is de University Racing Team raceauto. En dan heb jij met name voor de powertrain gekozen. Nou, dit heb je helemaal zelf aangedragen, maar ook niet geheel.
volgende afstudeerder is Sjoerd Knippenberg. Zal ook toegesproken worden door Dr. Edman. Beste Sjoerd, nou het toeval wil, maar misschien ook niet, dat ook jij bij UWV hebt gezeten. Ook jij als fulltime bestuurslid in ook nog eens hetzelfde team als Torben. Jij was de teammanager en Torben en jij kennen elkaar heel erg goed. En ik heb begrepen dat jullie met de andere bestuursleden van het UWV-team nog regelmatig, ja, in ieder geval uitjes hebben. Ik heb jou leren kennen bij mijn vak Integrated System Design. Dat was 2 jaar geleden, de eerste uitvoering. En dat vak gaat over design, structure, matrix, modellering. En dat onderwerp vond jij zo interessant dat jij al heel snel aangaf dat je op dit onderwerp je stage en ook je afstuderen wilde gaan doen. Maar je stage heb je aan de Technische Universiteit van München gedaan. Bij een groep die heel bekend staat op het onderwerp van DSM's. En de uitkomst van je werk daar is een poster bijgedragen geworden op het DSM-congres in Triest. En daar ben je zelf ook bij geweest en de poster mogen presenteren. Hartstikke mooi. Voor je afstuderen heb je in lijn van het promotietraject van Tim Wilskut gewerkt. Een van de ideeën van Tim was om functies van onderdelen in een product uit te drukken volgens een vast formaat. Bijvoorbeeld de elektromotor, bij een inwiel-elektromotor, bleef gekoppeld. Nou, Tim onderscheidt daarbij doelfuncties en transformatiefuncties. En als je dat onderscheid maakt, kun je vervolgens de hele graaf aan afhankelijkheden tussen alle componenten afleiden en visualiseren met de design structure matrix. Maar Tim heeft deze methode ontwikkeld voor een zogeheten productarchitectuur deze. Jij hebt dat idee opgepakt en dat idee van de zinnetjes met een vast formaat, dat hebben ze een bron van inspiratie gebruikt en verder ontwikkeld om activiteiten mee te specificeren. Jij hebt je daarbij met name gericht op het tekstformaat waarmee testactiviteiten kunnen worden opgeschreven voor de rechterkant van de Systems Engineering V-model. Zodanig dat je die rechterkant kan koppelen met de functionele eisen die gespecificeerd worden aan de linkerkant van de Systems Engineering V. Om mee te beginnen heb je je geconcentreerd op een eenlaagse beschrijving. Nou, het is je gelukt. Het mooie van je formulering is dat automatisch de relatie gelegd wordt tussen de testactiviteit aan de rechterkant en de functionele eisen aan de linkerkant. En ook jij hebt de URE-raceauto als casus door je afstudeerwerk heen laten lopen. Je bent heel resultaatgericht, zeer goed georganiseerd en betrokken. Een echte teamplayer. En ik kan me heel goed voorstellen dat jij de functie van manager van een team hebt op je genomen. Je bent nu bezig een deel van de resultaten uit je afstudeerwerk te verwerken in een congrespaper. De bedoeling is dat je dat vanmiddag, begrijp ik, gaat opsturen. Nou, ik wil Tim Wilskut en Asje van der Mochel bedanken voor hun bijdrage hierin. Jij bent net begonnen als promovendus op het multiwaterwerken onderzoeksproject met Rijkswaterstaat. En jij bent eigenlijk de opvolger van Tim Wilskut, die 2 weken geleden gepromoveerd is. De uitdaging is Rijkswaterstaat van methodes te voorzien die bijdragen aan de ontwikkeling van een productplatform voor de sluis van de toekomst. En de komende 30 jaar moet een hele serie aan sluizen vernieuwd gaan worden en het platform moet daarbij gaan ondersteunen. Nou, ik ben blij dat je deze onderzoekslijn continueert en ik wens je daarbij heel veel succes en heel veel plezier. Voor het moment wil ik je feliciteren, van harte feliciteren met het diploma. Ook hier een bijzondere judicium met grote waardering. En ik betrek bij de felicitaties graag je vrienden, je ouders, je familie en je vrienden. The next graduate is Sanja Dinker, who will be addressed by Dr. Walters Fuchs.
next graduate is Norman Isaac Johnson Francis, who will also be addressed by Dr. Van der Schie. Yeah, Norman. You were also doing your thesis on electric trucks, but in your case specifically the charging infrastructure. And it wasn't so easy because we are doing something new here at the University of Eindhoven, agent-based modeling. We don't do a lot, especially in automotive, but yeah, basically not at all at the university. And it's new and it's coming. It's a really good skill, I think, to have. But of course, with anything that's new, there's a lot of struggle in the beginning. We changed platforms while you were still, already doing your master thesis. So, yeah, there was a lot of challenges. In the end, by the way, what you came up with was very useful in the new models we now make. So thank you very much, because it really helped. Let that be clear. But in your case, I really wanted to talk about your personality too. Because I just said that Sanjay loves solving technical puzzles, but you sort of light up the room when you have a challenge, when you see possibilities, and you always see possibilities. I remember how you came to us and showed your how you said it, your pitch for the hydrating bottle. And he gave his all. He was so good at that pitch. Also, by the way, at his graduation thesis, his presentation was absolutely top-notch. So he really throws himself into an idea, and he knows how to present that. Oh. The most important part. The next graduate is Akashaya Ganesh Killerhedge, who also will be addressed by.
of course. De volgende afstudeerder is Daan Keus. Daan heeft zijn onderzoek gedaan in het kader van zelfrijdende voertuigen. En zelfrijdende voertuigen, waar hebben we het dan over? De ultieme goal is dat je in je auto stapt, een film kan kijken, je werk kan doen en helemaal niet na te denken over je veiligheid. Op het moment dat die auto een onveilige situatie reageert, moet je ermee omgaan of in een noodgeval de auto veilig parkeren aan de kant van de weg. En we dan in alle tijd de controle over het voertuig teruggeven. En het liefste zouden we dat willen, van Amsterdam naar Parijs en heel de wereld over. Nou, jullie kunnen je wel voorstellen dat een soort toekomstmuziek. Maar aan de hier op de universiteit, ook binnen de Masters Automotive Technologie, proberen we de technologie verder te brengen om dat einddoel uiteindelijk een keer te bereiken. En dat heeft Daan ook zeker gedaan. Dus net zoals wij, als wij rondrijden, onze omgeving moeten waarnemen met onze ogen, zo moet een zelfrijdende auto dat ook. En een zelfrijdende auto gebruikt met name camera's, radar en lidars. Het onderzoek van Daan heeft zich betrokken in het kader van camera's. Dus je moet je voorstellen dat zo'n camera, daar komen gewoon pixeltjes uit, dat is eigenlijk betekenisloze informatie, heel veel betekenisloze informatie. En daarachter zit een kunstmatig intelligent systeem, een neuraal netwerk, wat al die pixeltjes moet gaan interpreteren en uiteindelijk moet bepalen, zoals je daar linksboven ziet, wat die pixels zijn. Dus bijvoorbeeld paars, dat betekent weg, wit zijn wegmarkeringen, en je moet ook alle auto's kunnen detecteren, enzovoort. Eigenlijk het systeem dat daar heeft ontwikkeld is, we kunnen wel zeggen wat betreft computer vision, de analyse van, automatische analyse van beelden, een zeer geavanceerd systeem. Voor iedere pixel in beeld kan het bepalen de klasse, tot en met, geloof ik, 20 klasses, maar ook voor iedere pixel kan bepalen wat, of het een uniek object is. Het kan zeg maar ook objecten tellen in de omgeving. Nou, daar heeft Daan grote stappen in gemaakt. En ook, moet ook zeker even zijn begeleider aan de grote Sumuletis bedanken. Volgens mij zit hij daarachter. Bedankt, Amos. Ook voor jouw ondersteuning bij het onderzoek en uiteindelijk bij het mooie resultaat dat we hebben behaald. Daan heeft de hele automotive technologie track bij ons doorlopen, van bachelors naar masters. En je zal je diploma cum laude ontvangen. Heb je echt ontzettend goed gedaan en is wel verdiend voor zijn afstudeerwerk. Heeft daar een 9,5 gekregen. En dat is echt ontzettend goed werk. Met name ook omdat de automotive opleiding een hele brede opleiding is, qua disciplines. En dan toch voor elkaar krijgen om zo op zo'n specialistisch vakgebied de top te behalen. Ja, dat is echt petje af daarvoor. En we zijn ook heel blij dat Daan met ons een PhD gaat doen. En bij deze wil ik dan ook namens Amos van harte feliciteren. En deze prachtige slash. Ja, natuurlijk. Close the session and go for a photo and drinks later on. I want to tell you, you might wonder, okay, what is this slash, this statue all about? You can put it on your desk or decorate your home with it, but it